Hello, good morning everyone. Am I audible? Okay, so let's start now. Okay, so let's start the session. So yesterday I told you SQL commands. Hope you remember basic how to create a table. Okay, so let's understand in detail. Okay, बघा इथे. तर मग काल तुम्हाला मी काय सांगत होतो, हाऊ टू क्रिएट अ डिफरंट टाइप ऑफ कन्स्ट्रेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, how to create a different type of the constraints in your program. So let me explain the constraint. Okay, how to create a constraint. We are learning DDL command right now. Right now we are learning which command? DDL command. So DDL command is called as okay. So just go to the table, create a table here. Suppose create a table. Okay, suppose customer, create table customer which has customer ID, customer number, primary key. But I am using a constraint. Look at the constraint name here. I want the customer ID should be greater than, okay, customer ID should be greater than customer number, sorry, should be greater than 2999. Okay, this is called as check constraint. This is called as a check constraint. Then we have department number here. One second. Okay, this, ignore the references right now. First of all, understand customer number. Customer number, first of all, I need a primary key. Primary key means what? You cannot insert duplicate value in a column. You cannot insert duplicate value in this column. Then check constraint is telling that key here, whatever the number you will enter, that number should be greater than 2999. Number should be greater than 2999. Number should be greater than 2999. Clear? Then, so here is the another condition for the check constraint. Example, see, you can add one more check constraint here. Look at this. Suppose date is there. Here we can add date check greater than, or I can say date should be less than 1st January 2000. Means the customer record which you are going to enter in the table, it should be less than the DOB of that person should be less than 1st January 2000. So this is called as a check constraint. This is called as which constraint? Check constraint. चेक म्हणजे काय की ही जी व्हॅल्यू असणार आहे ह्या कॉलम मधली ती याच्यापेक्षा ग्रेटरच पाहिजे किंवा इथे जे डीओबी तुम्ही ऍड करणार आहे ते ह्यापेक्षा छोटं पाहिजे. हे कळलं सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ठीक आहे.
याच्यातच मी दुसरा पण कन्स्ट्रेंट ऍड करतो. आता बघा पुढचं कन्स्ट्रेंट ऍड करूयात. कुठली चेकची झाली. आपण आता हे बघा 2 ऑप्शन असतात. तुम्ही हे सुद्धा लिहू शकता नॉट नल. सपोज नेम इज इक्वल टू नॉट नल असं पण लिहिता येतं. म्हणजे या कॉलम मध्ये जी व्हॅल्यू येणार आहे ती कंपल्सरी पाहिजे. यू कॅनॉट स्टोअर द नल व्हॅल्यू. Suppose in SQL, if you don't know any value, so we can put the null value. If you don't know any value, so we can put the null value. So, but in this column, whatever the value you will enter, okay. Sorry, the DOB पाहिजे, ते चुकलंय. DOB. It should be a DOB. म्हणजे या कॉलमचं नाव, ठीक आहे, अविनाश. इथे DOB पाहिजे होतं, हा, ठीक आहे. ईमेल आयडीच्या इथे मी काय केलं, whenever you enter the email ID, okay, हे बघा email ID varchar to constraint. You can use the word called as a constraint, and this is the name of the constraint. U म्हणजे unique, EM म्हणजे for the EM च्या ऐवजी आता इथे मी कस्टमर घेणार. ओके, ते एम्प्लॉय टेबल साठी होतं ते. कस्टमर टेबलला ईमेल नावाच्या कॉलमला तुम्ही युनिक कन्स्ट्रेंट द्या. तर तुम्ही बघा 2 ऑप्शन आहे. इथे मी याला नाव नाही दिलंय, फक्त कन्स्ट्रेंटचं नाव लिहिलं. इथे मी कन्स्ट्रेंटला नेम दिलंय. You getting my point, everybody? Here I don't have a name to the constraint. Here I have name to the constraint. Here I have just a not null, and here I have a name to the constraint. This constraint is a unique constraint. This constraint is a not null constraint. Here we have a primary key constraint as well as check constraint. हे कळतंय का सगळ्यांना? Please reply everyone. हे समजलं सगळ्यांना? So, ठीक आहे. तर इथे मी काय केलं, इथे आपण लिहिलंय प्रायमरी की चेक कन्स्ट्रेंट, 2 कन्स्ट्रेंट इथे. हिअर वी हॅव अ नॉट नल कन्स्ट्रेंट. हिअर वी हॅव असाइन द नेम टू द कन्स्ट्रेंट. हो करायचंय ना, थांब 1 मिनिट, मी पहिले कन्सेप्ट शिकवतोय, ठीक आहे. सो आपण काय घेतला, कस्टमर नंबर, ठीक है. So let me just add one more constraint which is called as default constraint. हे बघा, there is one more constraint over here which is called as default constraint. So what is a default constraint? Suppose if you don't have a grade, आता आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक स्टुडंटला बाय डिफॉल्ट ग्रेड ए द्यायची आहे. सपोज ज्याची वेगळी असणार त्याला मी चेंज करणार. ओके, म्हणजे इथे आलं प्रायमरी की पण आलं. चला चेक इथून काढतो हवं तर राहू देऊ का, म्हणजे एका प्रोग्राम मध्ये सगळ्या कन्स्ट्रेंट कळतील तुम्हाला. रिमूव्ह दिस. दिस इज कॉल्ड एज प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट म्हणजे युनिक व्हॅल्यू. दिस इज कॉल्ड एज नॉट नल कन्स्ट्रेंट मीन्स व्हॅल्यू इज मॅन्डेटरी. दिस इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट. दिस इज कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट म्हणजे डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट म्हणजे इफ यू डिडंट प्रोव्हाइड द व्हॅल्यू बाय डिफॉल्ट ए, then this is a DOB, but date should be less than this value. Okay, then we have email ID. Email ID must be a unique. Okay, let's run the application. Okay, so by using the name to the constraint, in future you can disable the constraint. Suppose for some particular reason you want to, okay, suppose student has enrolled for the 2 courses. Take an example.
Now when you enroll, there is a enroll number is a different, but email ID is the same, mobile number is the same, correct? When student will enroll for two different subjects, the enrollment number will be a different, but the email ID is same, mobile number is same, correct, Rupesh? Now, in that scenario, what happens if you have a constraint here, unique, you cannot insert the same email ID and you cannot insert the same mobile number. So, I will disable it using this name. I can disable using this name. But if you don't have a name, then you can't disable. You have to drop the column directly. You have to drop the column directly. Yes, you can assign the name to every constraint. The same syntax you need to follow. Shivam, same syntax you have to follow like this. See here I am using the same structure. You can add here. Just add test here. You can say that PK for primary key, customer column table and customer number. Okay, means primary key for customer table for this column. Understood? Shivam, you can add the constraint to the customer table, customer number column, PK for primary key. Copy this. Test here. Missing or invalid option. ते आपण शिकू अजून थांब थोडा टाइम आहे त्याला पहिले एवढं बघून घ्या वन बाय वन ओके पहिले क्रिएट करायचं शिकू आणि मग मी सांगतो थोड्या वेळाने की हाऊ टू डिसेबल काय झालं त्याच्यात एरर खाली पहिले बघा मिसिंग और इनव्हॅलिड ऑप्शन which line tell me the line number okay ha copy this already there drop a table customer drop okay SQL first assignment मध्ये constraint related doubt होता okay one second so इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना मी काय केलं ते हे बघ कौस्तुभ इथे आपण constraint तयार केली प्रायमरी की ठीक आहे सेन ई नेम इज देअर नॉट नल त्यानंतर कॅरेक्टर डिफॉल्ट ए आता डिफॉल्ट काय सांगतो इकडे लक्ष द्या इन्सर्ट इनटू टेबल नेम इज कस्टमर values okay so insert into customer values customer ID customer name is there suppose costume ठीक है then we have next is grade we have a grade here so grade is suppose okay जर डिफॉल्ट लिहिलं तर काय येतं तुम्हाला कळेल ओके नंतर आता इथे लिहिलंय DOB सपोज 1st Jan okay 1999 example ठीक है so everything is valid right now then email ID CA
ओके, ठीक है. The last one is department number 10. One row inserted. See, all the records are valid. Customer number, name of the customer, default value is A. If you mention the default, you will get the value A. DOB is this, email ID is this, and department number is this. Now, suppose if I create one, name of the person is आकाश. आता डिफॉल्ट नकोय आपल्याला, तर इथे मी काय लिहिणार, मेन्शन करा जी व्हॅल्यू पाहिजे ते बी. आता याचं बर्थ डेट आपण काय केलं, 2002 करूयात, 2002. ओके, ओके. आता याला रन केला, काय झालं, काय म्हणते ते, कॉलम नॉट अलाउड. वेअर कॉलम नॉट अलाउड, कुठे बरं, बी. येस, राईट. याला सिंगल कोट द्या, बरोबर आहे. काय एरर आहे चेक करा. चेक कन्स्ट्रेंट व्हायोलेटेड. काय तुला सांगायचं मला, क्रिएट अ कन्स्ट्रेंट मध्ये मेंबरशिप टाईप अॅन्युअल, मंथली आणि वीकली असं दिलं होतं. अॅन्युअल, मंथली अँड वीकली. ओके, बघूया ना, थांब थोडं शिवम, अजून काही कन्सेप्ट सांगतो, कळेल, थांब, जस्ट वेट. ठीक आहे, अजून शिकवलं नाही आपण. इन ऑपरेटर वगैरे वापरून करता येईल. शिवम, काय ऑपरेटर वापरशील, इन. इन मध्ये तू ब्रॅकेट मध्ये टाकणार अॅन्युअल, त्याच्यानंतर मंथली, इयरली, असं करावं लागेल. हा, बोला. आता प्रॉब्लेम काय झाला लक्ष द्या. येस, डीओबी मी काय दिलं, अकॉर्डिंग टू द कन्स्ट्रेंट डीओबी शुड बी लेस दॅन 2000. बरोबर आहे का. डीओबी काय पाहिजे आपल्याला, 2000 पेक्षा कमी पाहिजे. येस ऑर नो, टेल मी. ओके, ठीक आहे. ईमेलला @ म्हटलं तर एरर येईल का, नाही. कसं, आता एरर नाही येणार. तसं मी इथे फॉर्मॅट काही चेक नाही केलाय, प्रज्ञा. ईमेलला @ म्हटलं तर क्वेश्चन काय होतं, काही वेळेस कन्फ्युज होतो, कळत नाही मला काय विचारताय. अनम्यूट करून विचारून घ्यायचं. ओके, प्रज्ञा, व्हॉट इज द क्वेश्चन. हा, बोल, काय विचारते. जर @ जर नाही दिलं तर युनिक कन्स्ट्रेंट प्रॉपर रन होणार नाहीये का. नाही नाही, तशी कंडिशन नाहीये की @ पाहिजे असेल. ठीक आहे. So as I said here, it is like, the main thing is a unique पाहिजे फक्त. Then go to this one, check constant violated. For which line? This one, birth date. Change this date to the 1998. 1998 suppose. Enter now. Yes, one row inserted. तुम्हाला एक सांगा, चेक कन्स्टंट कळलं सगळ्यांना. चेक कन्स्टंट डिफॉल्टचं सांगितलं मी. सपोज डिफॉल्ट बघा काय होणार. डिफॉल्ट साठी यू कॅन पास द नंबर. ओके, नंबर दिला आपण. ओके, इथे लिहिलंय डिफॉल्ट. आता बजेट सेम होती दोघांची. क्लिअर, ठीक आहे. ओके, इथे आपण हे लिहिला अँड एंटर. व्हॉट हॅपन नाव.
Okay, unique constraint, right? Why? For what unique constraint? For which value? Tell me. Customer number. Customer number. Change the customer number. Yes, done. Okay. Select start from customer. Sir, I hope you are able to understand this, right? कळलं का या सगळ्या लाईन्स? प्लीज रिप्लाय. डिफॉल्ट समजलं. नॉट नल म्हणजे काय? तुम्ही नल व्हॅल्यू नाही पास करू शकत, ते पण एक दाखवून देतो मी. That's right, Rupesh. Both like don't allow the duplicate value, but difference is that, listen, here insert into customer values. Let's insert the proper value. Okay, Ramesh. Okay, suppose what is the next one is null, na? Okay, here I can add the null, but now there is a condition. Sorry, not okay. Fine. Ramesh. Then DOB is there. Okay, then email ID is there. ABC. Listen carefully, yeah. And 10. So we can insert this record. Not enough value. Why? Which value is missing? Grade. Okay. Which number column? 3 number column. Okay. Grade is A, suppose. Okay. Inserted. After this, insert into customer. If you try to run the same program again, okay, change the value. See, primary key you need to change here. 4, name is there, suppose Suresh, grade, birth date is there. Now you cannot insert the duplicate email ID, but you can pass the null value. Whereas you cannot pass the null value to the customer number. Means primary key cannot be null, but unique key you can insert the null value. Understood the difference, Rupesh? See, one row inserted, but if you try to insert null value for customer number, then you will get error. In unique you can add the null, but in primary key you cannot add the null.
ठीक है, using sysdate have a select sysdate from dual. आता हे dual काय आहे ते जाऊ दे, सध्या sysdate म्हणजे करंट डेट, sysdate म्हणजे करंट डेट. ओके, ठीक आहे, कुठपर्यंत आलो आपण? सो आय होप सगळ्यांना कन्स्टंट कळलंय. एम आय राईट? सगळ्यांना कन्स्टंट समजलंय बरोबर आहे ना? प्लीज रिप्लाय. ठीक है. Then we have this command here, create a table employee copy as select star from employee where number is greater than this. म्हणजे आपण एका टेबल वरनं या टेबल वरून आपण दुसरा टेबल क्रिएट करू शकतो. लेट मी शो यू द टेबल एम्प्लॉई. Select star from employee table. See, this is my employee table. This is what my employee table. Now from this table I want to create another table. Create a table employee copy. Select star from employee where आपण एक काम करूयात. Where salary is greater than, look at this, 10,000 suppose. Salary is greater than 10,000. म्हणजे मी काय करणार, टेस्ट केलेला त्या नावाचं टेबल ऑलरेडी आहे. of a table emp copy, yes dot. आता बघा, म्हणजे काय केलं आपण, एक टेबल क्रिएट केला, काय नावाचा, emp copy. select star from emp copy. हे बघा, आता inside this table you will get all the employee whose salary is above 10,000. in this table you will get all the employee whose salary is above 10,000. म्हणजे using this I created a table. म्हणजे या टेबलचं जे स्ट्रक्चर आहे ते पूर्ण ऍज इट इज येणार याला. फक्त कोणते रेकॉर्ड आहे ना, ज्यांची सॅलरी अबाउट 10,000 आहे. कन्सेप्ट कळली का? म्हणजे मी एक डमी टेबल बनवतोय, कॉपी बनवतोय ह्या टेबलचं, ऍज इट इज कॉपी बनवतोय ह्या टेबलची. पण याच्यात फक्त ते रेकॉर्ड असणार आहे जे डिपार्टमेंट नंबर 10 चे किंवा सॅलरी अबाउट दिस आहे किंवा समथिंग अदर सम अदर रिझन. म्हणजे माझ्याकडे 1000 रेकॉर्ड आहेत, पण त्यातले डेटा सॉर्ट करायचा मला. त्यात ज्यांचं डिपार्टमेंट नंबर 10 आहे त्यांना मला वेगळ्या टेबलमध्ये घ्यायचंय. सो आय कॅन यूज दिस फॉर्मॅट. अंडरस्टूड? I can use this query, this fast way to create a table. This is one of the faster way to create a table. समजलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. ठीक है, so next is so you know the command called as the this one, word drop table.
is used to drop the table. पण आता बिफोर ड्रॉप आय टेल यू हाऊ टू कनेक्ट द टू टेबल. दोन टेबल कसे कनेक्ट करायचे म्हणजे तुम्हाला एक कन्सेप्ट शिकवायची मला. कन्स्ट्रेंट इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंट. लुक ॲट दिस. हे महत्वाचं आहे, लक्ष द्या सगळ्यांनी. ओके, नाव आता मी तुम्हाला ईआर डायग्राम शिकवली होती, आठवतं का ईआर डायग्राम? आता ईआर डायग्राम म्हणजे काय? मल्टिपल टेबल. मग एकदा का मल्टिपल टेबल बनवले, ते टेबल रिअल टाइम मध्ये कनेक्ट कसे करायचे एकमेकांना, बरोबर आहे ना? इफ यू क्रिएट अ मल्टिपल टेबल, हाऊ टू कनेक्ट दिस टेबल टू each other in a real time. Okay, so for that you have to use this syntax. Now what is the meaning of this concept? Listen, first of all, create a table. डिपार्टमेंट, त्याला नाव चेंज करतो मी, 6 लिहितो कारण की ऑलरेडी टेबल आहे माझ्याकडे. हा, याला पण नाव चेंज करणार मी. प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट दिलेला, नेम, डिपार्टमेंट नंबर, लोकेशन. अजून एक एम्प्लॉई टेबल बनवला, त्याला पण आपण कन्स्ट्रेंट बनवली. एम्प्लॉई नेम, ग्रेड, डीओबी आणि डिपार्टमेंट नंबरला रेफरन्स करतोय आपण. डिपार्टमेंट टेबल, कोणता टेबल? 6. डिपार्टमेंट नंबर ऑन डिलीट कास्केड. नाउ व्हाट इज दिस? आय विल एक्सप्लेन, जस्ट अ मिनिट. लेट मी क्रिएट अ टेबल फर्स्ट. आधी ईआर डायग्राम बनवली, बरोबर आहे? ईआर डायग्राम बनवल्यावर ते मल्टिपल टेबल जे होतात ते कसे कनेक्ट करायचे ते सांगतोय मी. या डायग्राम मध्ये जे मल्टिपल टेबल होतात ना, ते कसे कनेक्ट करायचे हे बघा. म्हणजे काय केलं, एम्प्लॉई टेबलला सांगितलं की डिपार्टमेंट नंबर हा कॉमन कॉलम आहे. यू कॅन टेक अ रेफरन्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल फ्रॉम हियर, फ्रॉम विच कॉलम? फ्रॉम दिस कॉलम. ओके, ऑन डिलीट कास्केड. ऑन डिलीट कास्केड. अजून एक बनवायचं असेल तर बनवू शकतो मी. हे बघा, क्रिएट अ टेबल ऍड्रेस 6 सपोज. हियर आय विल क्रिएट city as a suppose आपण एक काम करू, address underscore id, number 5 digit, primary key, then city, varchar 2 20, state, varchar 2 20, okay, and pin code, varchar 2 20. And the next one is, this address is for which employee? EMP number, employee number. Okay, employee number, number 6 here. References from which table? Employee, EMP6, employee 6, employee 6, which column? EMP नंबर कॉलम. आता याला नाही लिहित मी, हे ऑन डिलीट कॅस्केड आहे ना, हे याला नाही लिहित मी. ओके, नीट आहे का? स्टेट varchar 220. ओके, ठीक आहे. सो लेट मी क्रिएट अ टेबल. थर्ड टेबल, एड्रेस. क्रिएट दिस टेबल हियर. ओके, टेबल क्रिएटेड. नाउ डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन. Department number is common here. Employee number, name, grade, DOB. Then employee number is common here. Address, city, state, pin code. So the question is that what is this on delete cascade? On delete cascade means what? Suppose if I insert the record, insert into table name is DPT6, values, department number 10, testing, location is Pune. Now this department contains, you can insert the employee. Insert into employee 6, employee ID 1, employee name Ganesh, employee grade, then DOB. Okay, then next is department number 10. This is valid. This is a valid. Let me insert the record. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतो ते. Test here created. Now test here created. आता नीट आहे का काय केलं? तुमच्याकडे डिपार्टमेंट नंबर 10 आहे, त्यासाठी तुम्ही एम्प्लॉई इन्सर्ट केला, हे व्हॅलिड आहे का नाही?
म्हणजे कॉलेजमध्ये मेकॅनिकल डिपार्टमेंट म्हणून स्टुडंटची ऍडमिशन झाली मेकॅनिकल डिपार्टमेंटला. हे समजलं का? प्लीज रिप्लाय. ओके. आता काय केलं मी, डिपार्टमेंट नंबर चेंज करतो. हे बघा, डिपार्टमेंट नंबर 20 सांगितला. म्हणजे काय, कॉलेजमध्ये डिपार्टमेंट नंबर काय, सॉरी, कॉलेजमध्ये डिपार्टमेंट नेम आहे मेकॅनिकल, पण तुम्ही ऍडमिशन घेताय कशाला, एमबीबीएस ला सपोज. कळलं का? म्हणजे इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे, पण तुम्ही फॉर्म मध्ये टाकले काय, ओके, एमबीबीएस सपोज. एक्झाम्पल घ्या. यू गेटिंग माय पॉइंट? यू डोंट हॅव सच अ डिपार्टमेंट बट स्टील यू आर टेकिंग ऍडमिशन. इथं आलं युनिक कन्स्टंट. युनिक कन्स्टंट का आली? बिकॉज ऑफ, ओके, लेट मी चेंज दिस. याला 2 करूयात आपण. हे बघा, इंटिग्रिटी कन्स्टंट. रीड द एरर. व्हॉट इज द इंटिग्रिटी कन्स्टंट? इंटिग्रिटी कन्स्टंट म्हणजे काय, की जर पॅरेंट टेबल मध्ये ही व्हॅल्यूच नाहीये तर चाइल्ड कसं काय इन्सर्ट होणार? कन्सेप्ट कळली का? पॅरेंट टेबल मध्ये डिपार्टमेंट नंबर 20 नाहीये तर तुम्ही कसं काय इन्सर्ट करताय एम्प्लॉईला? म्हणजे यू डोंट हॅव द डिपार्टमेंट मेकॅनिकल अँड यू आर टेकिंग द ऍडमिशन. समजलं का? प्लीज रिप्लाय. इथं 10 आहे म्हणून मागच्या एक्झाम्पल मध्ये 10 व्हॅलिड होता. आता इथे डेटा माझ्याकडे 10 डिपार्टमेंट नंबर नाहीये तर मी 20 ला इन्सर्ट करतोय. चुकतंय. तर याला म्हणतात इंटिग्रिटी कन्स्टंट. याला काय म्हणतात? इंटिग्रिटी कन्स्टंट. ओके. But to maintain the integrity constraint, okay, you need to provide a proper value inserted. समजलं का सगळ्यांना मी काय केलं ते? आधी मी डिपार्टमेंट मध्ये इन्सर्ट केला एम्प्लॉई. इथे मी लिहितोय 20. इथे लिहिलं आपण सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट मुंबई. ओके. आता 20 ला इन्सर्ट होईल. आता 20 ला इन्सर्ट होईल, काही प्रॉब्लेम नाही. घेतला मी, यस, इन्सर्टेड. तर इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. ठीक आहे. तर मग आज काय करून बघा, आज एवढं क्रिएट करा, टेबल क्रिएट करा विथ ऑल द कन्स्टंट्स. याला सेव्ह करतो. कालची फाईल कुठे ठेवली तुम्ही? ओके. तर आधी टेबल क्रिएट करा, कन्स्टंट ऍड करा, या कन्स्टंट ऍड करा, रेकॉर्ड इन्सर्ट करा. ओके. नंतर क्रिएट अ टेबल फ्रॉम अदर टेबल, आणि मग 2 टेबल क्रिएट करून बघा आणि हे इंटिग्रिटी कन्स्टंट चेक करा. क्लिअर? या 3 टेबल मध्ये रेकॉर्ड इन्सर्ट करा. इथपर्यंत जमेल का आज? प्लीज रिप्लाय. एवढं प्रॅक्टिस करता का? क्रिएट अ टेबल विथ ऑल द कन्स्टंट्स अँड क्रिएट अ मल्टिपल टेबल अँड इन्सर्ट द रेकॉर्ड. ठीक आहे, ठीक आहे, करूयात. ओके. ओके, ठीक आहे. सो टुडे प्रॅक्टिस दिस. ओके, आय विल शेअर ऑल द थिअरी अँड नोट्स. डोंट वरी. हे पण पाठवतो, क्वेरी पण पाठवतो, कालच्या आणि आजच्या दोघं पाठवतो. ठीक आहे. ओके, चलो देन विल कंटिन्यू टुमारो. या, बाय. हॅव अ नाईस डे.